Magandang hapon po. Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay multiplying fraction. Example, 1/2 times 3/5. Okay, first, multiply the numerator. 1 times 3 equals 3. Then, multiply denominator 2 times 5 equals 10. So, if you multiply 2 times 3/5 equals 3/10. Another example is 2/4 times 1/5. So first, multiply the numerator. 2 times 1 equals 2. 4 times 5 equals 20. So 2 and 20, there is a simplest form. So pag po na simplest form natin and 220, i-divide po natin siya sa 10. I mean sa 2.